Exactly. Expression. If it is null, so we'll give only two expressions to replace null value. Is null is where. That's it. 7B. Okay. So everyone are able to see my screen, right? Am I audible? Yes, Venkat. Cool. So up till now మనం అసలు ఏం కవర్ చేసాం అనే విషయం ఒకసారి రఫ్ గా we will discuss. So we have covered DDL and DML commands on the first day. What are the DDL commands we have? I will ask Pallavi. What are the DDL commands we have? Pallavi, or there on call? Yeah. Okay. Yes, Venkat. Yeah. DDL, what are the DDL subcommands we have? Create, alter, drop, and truncate. Perfect. What are the DML commands we have, Venkat? Insert, update, delete. So data types. Like integer, worker, char, date, type. So and the next order by something, sorry, next day class, var class. var class ఎందుకు రాస్తాం అంటే so what are the operators that we have in SQL? Let's Govind Raju. Relational operators, logical operators, and special operators, and not special. Special, not plus special. Okay. So what are the relational operators? Greater than, equal to, Less less than or minus. equal to. Yeah. Okay. What are the logical? And or not. Not. Okay. Special? Special operators means not in, not Is like between, like like. yeah. So not special అంటే same special ke not add చేస్తాం. Okay. Okay. So with this help of we have gone through column aliases, అలాగే next wild characters, అలాగే next something like mathematical expressions, అలాగే
Yeah, like operator use చేసి మనం వైల్డ్ క్యారెక్టర్స్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ANSI _nulls ఆఫ్ ఆన్, అలాగే ఆర్డర్ బై class. So next day 3, what do we have discussed in day 3? Single row functions. What is meant by single row functions, Dilip? Yeah, when you write a query, the output will be in the single row. Yeah, not only like that, but see, it will take single row at a time for as an input. ఒక row ni at a time input గా తీసుకొని output కిందకి single value ని ఇస్తుంది. Okay, what are the single row functions that we have? Single row functions. Left text functions, I think it is always Yeah, you can tell like that. Mathematical functions, text functions, like string text functions. function, logical functions. Mathematical functions, string functions, Logical functions. datetime functions, data conversion, and Ranking functions. other functions. So, and multi-row functions. Coming to multi-row functions, what are the multi-row functions and what is meant by Dilip? No, not you. Like I will ask. What is meant by multi-row function and types? Like how many types that we have in multi-row functions? Maybe Mamata. Mamta, you are there on call. Okay, maybe Rupendra. Aggregate functions. Yeah, perfect. So what is meant by multi-row function actually? Which we can perform our action on more than 2 rows. Yeah. Then it is nothing but multi. Yeah. Multiple rows, it will take as an input, and throws like value like called single value, one value. Okay. So what are the aggregate functions that we have in this sense? Like min, max, sum, counter, distinctive. Okay. So after this, we have gone through set operators. So not only this, group by, here only group by, having. After this, we have gone through set operators. So what are the set operators that we have, Sarath? Sharath. Sharath, you are there? Yeah. Yeah, hello. Yeah. What are the set operators that we have? Union all, Mm-hmm. and Intersect. yes, and
intersect and accept. Yeah. Okay. Yeah, thanks. So again, we have gone through normalization, denormalization classes, and like OLTP, OLAP concepts. So foreign key, primary key concepts. So later on, we jumped into the joins. So joins. What are the joins that we have, Kirti? Yeah, yes, sir. Like inner join, left outer join, right outer join, and cross join. Yeah. Inner join, it returns only those like those values, those records that matches in both the tables, sir. And left outer, it returns all the records from left table and matches record from the right side. And right outer join, it returns all records from right table and matches records from the left side, sir. And after that, discuss cross joins and also. What is the self join? Yeah, joining a table by itself. Like we have some relationship between the columns like that. We are using in that time, we are using self. Cool. Yeah. Okay. So after joins, we came to constraints. So primary key and foreign keys and check default along with that schemas, something like we discussed. So later on, we came to subqueries. So subqueries can be written as in where as having from and expression, any expression, scalar expressions, and having and DML operations to perform. So all that we have discussed. Okay. So ఇప్పటి వరకు మనం కవర్ చేసిన వాటిల్ని యూస్ చేసి we wrote select statements. Select లో ఏం రాస్తాం మనం? Anyone. What we will write in select statement? Select maybe I will let you know. Yeah. I will. So select మనకి ఇది SQL అని ఎందుకన్నారంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. సో స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఏంటంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ని ఫాలో అవుతుంది. సింటాక్స్ క్వరీ మీరు రాసే క్వరీని ఒక స్ట్రక్చర్ షూర్ గా ఈ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవ్వాలి. సెలెక్ట్ తర్వాత ఫ్రమ్ ఏ రావాలి, ఫ్రమ్ తర్వాత వేరే రావాలి, వేర్ తర్వాత గ్రూప్ బై, గ్రూప్ బై తర్వాత హ్యావింగ్ తర్వాత ఆర్డర్ బై. సో దిస్ స్ట్రక్చర్ నీడ్స్ టు ఫాలో. మీరు రాసే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఇవి అన్ని యూజ్ చేయాల్సి వస్తే ఖచ్చితంగా ఈ ఫార్మాట్ లోనే రాయాలి. ఇన్ ది సెన్స్ సంథింగ్ లైక్ maybe Keshav, you are on call. Yes, Venkat. Yes, someone joined like Shanja, something that's it. Shahjan. Is this Shahjan? I think Firoz. Firoz, huh? Okay, cool. Is this Firoz? If you are Firoz, just raise your voice once, so we will confirm. Or else, like if somebody means, I will pick them out. Yeah, go for some other one. His mic is some issues, I think. Okay, cool. So ఇప్పటి వరకు మనం పైన ఉన్న క్లాసెస్ ని స్టేట్మెంట్స్ త్రూ రాయాలి అన్నప్పుడు యూస్ చేసి ఈ క్లాసెస్ అన్నిటి కోసం మనం సెలెక్ట్ రాసాం, ఫ్రమ్ రాసాం, వేర్ రాసాం, గ్రూప్ బై రాసాం, హ్యావింగ్ రాసాం, ఆర్డర్ బై రాసాం. బట్ ఇవన్నీ ఈ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి. ఇన్ ది సెన్స్ సెలెక్ట్ తర్వాత ఫ్రమ్ ఏ రావాలి, ఫ్రమ్ తర్వాత వేరే రావాలి, వేరే తర్వాత గ్రూప్ బై రావాలి, తర్వాత హ్యావింగ్ రావాలి, దాని తర్వాత ఆర్డర్ బై రావాలి. సో సెలెక్ట్ లో మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం రాసాం? కాలమ్స్, ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్స్,
సో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ లైక్ సెలెక్ట్ లో మనకి ఏదైతే డిస్ప్లేలో కావాలో అవి మనం రాసాం. అలానే ఫ్రమ్ లో ఏం రాసామంటే టేబుల్ నేమ్స్, అలానే నిన్నటితో సబ్ క్వైరీస్. అలానే వేర్ లో ఏం రాస్తామంటే టు ఫిల్టర్ ది కండిషన్, లైక్ టు ఫిల్టర్ ది డేటా, కండిషన్ అప్లై లేదా, కండిషన్స్ కోసం ఏదైనా కండిషన్స్ మనకు ఉన్నప్పుడు మనం అది వేర్ క్లాస్ లో పెడతాం. సో గ్రూప్ బై లో ఏం పెడతాం? గ్రూప్ బై లో సేమ్ కాలమ్స్, వెన్ అగ్రిగేట్ కాలమ్స్ మనం సెలెక్ట్ కమాండ్ లో రాసినప్పుడు, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసినప్పుడు, సో అదర్ దాన్ దట్ ఏవైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో అవి గ్రూప్ బై లో పెడతాం. సో ఇక్కడ కూడా కాలమ్స్. సో సెలెక్ట్ లో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ సమ్ ఆఫ్ సాలరీ అంటే ఇక్కడ అగ్రిగేటెడ్ కాలమ్ నేమ్ వచ్చింది, లైక్ అంటే సమ్ అయ్యి సాలరీ రావాలి. సో ఈ సమ్ అయ్యి సాలరీ రావాలి కాబట్టి ఫ్రమ్ ఈఎంపి మనం గ్రూప్ బై ఈ నేమ్ పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు గ్రూప్ బై ఈ నేమ్ పెట్టకుండా డైరెక్ట్ గా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా మనకి ఎర్రర్ త్రో చేస్తాం. లైక్ ఏంటి, ఈ నేమ్ అనేది అగ్రిగేటెడ్ లో లేదు లేదా గ్రూప్ బై క్లాస్ లో పెట్టాలి. either ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ అగ్రిగేటెడ్ లేదా గ్రూప్ బై క్లాస్ లో. సో గ్రూప్ బై లో ఎందుకు పెట్టాలి? గ్రూప్ బై ఈ నేమ్. సో నాకు ఇప్పుడు ఆ యొక్క సాలరీస్ అనేవి వచ్చాయి. సో ఈ నేమ్ ని గ్రూప్ చేసుకుని కాబట్టి సో అది సమ్ ఏమో అవుతుంది, డైరెక్ట్ వాళ్ళ సాలరీస్ అనేది చూపించింది. సో ఇక్కడ గ్రూప్ బై అసలు ఎందుకు పెట్టాలి? అండ్ రెండు, మై సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ హ్యావింగ్ లో ఏం చేస్తాం మనం? సేమ్ ఫిల్టర్స్ నే పాస్ చేస్తాం, కాకపోతే దేనిపైన? ఫిల్టర్స్ ఆన్ అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ పైన. సో ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ ఆన్ కాలమ్స్ నార్మల్ డేటాని ఏదైనా కండిషన్స్ తో రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అనుకున్నాం, కొన్ని కండిషన్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్. సో ఫిల్టర్స్ డేటాని మనం చేస్తాం. ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ ఆన్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ చేస్తాం. ఎందుకు ఫిల్టర్స్ ఆన్ అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ వీ క్యాన్ రైట్ ఆన్ హ్యావింగ్ క్లాస్? ఎందుకు వేర్ క్లాస్ లో రాయకూడదు? దట్ మైట్ బి a question here. Anyone wants to give answer? Like try. Where keyword we cannot be used with aggregate functions. That's why we are using having. Where కి aggregate functions మనం రాయలేం. Okay. So So that's that why we are would- using. Yeah. No, I'm asking like we cannot use where class, that is fine, but why we cannot use filter to filter the data? So aggregated functions matram filter మనం having లోనే చేయగలం, where లో చేయలేం. ఎందుకు? My question is filters on aggregated functions, why we can't put in where class? Only having లోనే ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది? Because like if we use aggregate functions on where class, I mean group by have to be used after that, right? Perfect. Exactly. See, statement wise వచ్చినప్పుడు like syntax wise వచ్చినప్పుడు select from where group by having వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఈ పైన syntax లో ఇక్కడ వరకు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి. ఎందుకు? సమ్ ఆఫ్ సాలరీ అనేది వర్చువల్ ఇమేజ్ లో బఫర్ లో స్టోర్ అయినా సరే ఇది పర్ఫామ్ అవ్వాలంటే మన గ్రూప్ బై అయి రావాలి. సో మేబీ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ని పెడితే సేమ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ నంబర్ ని ఇక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను నేను. సో నాకు అది ఖచ్చితంగా గ్రూప్ బై లో ఉండాలనింది. సో గ్రూప్ బై చేస్తే డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ని బేస్ చేసుకొని గ్రూప్ చేసుకుంటుంది. సో 10 ఇప్పుడు కింద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ లో ఈ రిజల్ట్ రావడానికి బఫర్ మెమరీ లైక్ డేటాబేస్ ఇంజిన్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఫిల్టరేట్ 10 ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన ఎంటైర్ టేబుల్ లిస్ట్ లో 10 డిపార్ట్మెంట్ వాటి సాలరీస్ ఫస్ట్ అన్ని సమ్ చేస్తుంది. సో దాని బఫర్ మెమరీలో ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసింది. సో నెక్స్ట్ 20లో అన్ని 20 వాళ్ళవన్నీ సమ్ చేసింది, 20 వాటి స్టోర్ చేసింది, 30 వాడివి. సో అలా ఇండివిజువల్ జరిగింది. సో గ్రూప్ బై జరిగింది. ఇక్కడ 10 బేస్ చేసుకుని 20 బేస్ చేసుకుని 30 బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క సమ్స్ తీసుకురావాలి. సో గ్రూప్ బై లేనిదే మనం ఈ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ తాళం. సో అందుకని
ఆ గ్రూప్ బై తర్వాత వచ్చేది హ్యావింగ్ కాబట్టి ఫిల్టర్ మనం చేయాలంటే హ్యావింగ్ లోనే చేస్తాం. అందుకని అడిషనల్ గా మన సీక్వెల్ కి హ్యావింగ్ అనేది యాడ్ చేశారు మన యొక్క కాన్సెప్ట్ నాలెడ్జ్ కి. సో నెక్స్ట్ ఆర్డర్ బై. సో ఆర్డర్ చేయాలి ఏదన్నా అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్. సారీ, సో ఇక్కడ కూడా కాలమ్ నేమ్స్ వస్తాయి. సో పైన ఉండే క్లాసెస్ ని కానీ థియరీ నాలెడ్జ్ ని కానీ యూజ్ చేసుకొని మనం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు రాసాం, ఇలా రాసాం. సో దీంట్లోనే మళ్ళీ మనం జాయింట్స్ లైక్ యూనో మనం ఇంకా అడిషనల్ గా ఇక్కడే ఉంది అనుకుంటా, జాయింట్స్ అలా ఇంకేదన్నా సెట్ ఆపరేటర్స్, సో అవన్నీ కూడా యూజ్ చేసి మన బిజినెస్ లాజిక్స్ అచీవ్ అవ్వడం కోసం మనం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాసాం. బట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఈ ఫార్మెట్ లోనే మనకు ఉండిద్ది. సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ గ్రూప్ బై హ్యావింగ్ ఆర్డర్ బై అనేది. సో ఈ ఫార్మెట్ లోనే మనం యూజ్ చేసి మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ ని కానీ లేదా మల్టిపుల్ కమాండ్స్ ని కానీ, లైక్ స్టార్టింగ్ కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం, లైక్ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ ని కానీ లేదా మల్టిపుల్ జాయింట్స్ ని కానీ యూజ్ చేసి మనం బిజినెస్ లాజిక్స్ ని అచీవ్ చేస్తాం. సో ఆ లాజిక్ వర్క్ అవ్వాలంటే మనం ఆ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. సో జస్ట్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ కోసం జస్ట్ మనం ఏం షేర్ చేసుకున్నాం అనేది అందుకోసం మనం కవర్ చేసాం. సో టుడేస్ ఎజెండా, జంపింగ్ టు టుడేస్ క్లాస్, వ్యూస్. సో వ్యూస్ అంటే ఏంటి, అసలు వ్యూస్ ఎందుకు యూస్ చేయాలి మనం, సో ఇలా వ్యూస్ లో పెట్టడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అని తెలుసుకొని దానిలో చూద్దాం. సో వ్యూస్ అనేది ఏంటంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మనకి బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, సో ఆ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ డేటా అనేది చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అకౌంట్ నంబర్స్ వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బయటకు వెళ్ళదు. నాట్ ఓన్లీ బ్యాంకింగ్, అది ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా అయినా సరే చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఉండేవి ఉంటాయి. సో అలా కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఉండే ఉండే డేటాని మనం వ్యూస్ లో పెడతాం. డైరెక్ట్ గా మన బేస్ టేబుల్ యాక్సెస్ అనేవి అందరికి ఇచ్చేవి. బేస్ టేబుల్ యాక్సెస్ అనేవి అందరికి ఇచ్చేస్తే డెవలపర్స్ కానీ లేదా టెస్టింగ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ ఎవరికన్నా, సో మన ఈ బ్యాంకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాడు చూసేయగలుగుతాడు. సో అందుకని బేస్ టేబుల్స్ యొక్క యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా మనం ఈ వ్యూస్ లో పెట్టి వ్యూకి యాక్సెస్ ఇస్తాం. జస్ట్ మనకు వచ్చిన ఆ టేబుల్ ని వ్యూ లో పెట్టి ఒక వ్యూ లో ఆ వ్యూకి ఒక యాక్సెస్ క్రియేట్ చేసి ఆ యాక్సెస్ ఇస్తాం. సో అప్పుడు ఏంటంటే అతను బేస్ టేబుల్ ఏంటో తెలియదు, మనం రాసిన లాజిక్స్ మాత్రమే అందులో పాప్ పైన డిస్ప్లే అయిన కాలమ్స్ మాత్రం అతను చూడగలుగుతాడు. మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అతను చూడలేడు, మిగిలిన మొత్తం టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. సో దానికన్నా ముందు చిన్న ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు చెక్ మై సిస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్, అసలు మీ సిస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయి చూడాలి అనుకుంటున్నాను అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ sys.objects. సో సిస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనకి ఏమున్నాయి అసలు ఓవర్ ఎంటైర్ గా. సో నా టేబుల్ నేమ్స్ కానీ లైక్ ఫారెన్ కీ లైక్ దాంట్లో పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ స్కీమాస్ కానీ ప్రిన్సిపల్ లైక్ నల్స్ ఆబ్జెక్ట్స్, సో మొత్తం సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ కానీ యూజర్ డిఫైన్డ్ వాట్ ఎవర్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ యొక్క, నీ దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్ యొక్క మొత్తం, నా దగ్గర టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నటువన్నీ, అందులో యూజర్ టేబుల్ ఏది, సిస్టమ్ టేబుల్ ఏది, సో ఫారెన్ కీ ఏది, వ్యూస్ ఏవి, సో ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్. సో సిస్టమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మొత్తం ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్స్ అన్నమాట. అలానే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండర్ స్కీమా టేబుల్స్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అండర్ స్కీమా టేబుల్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, స్కీమాస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, టేబుల్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్. సో టేబుల్స్, ఈ టేబుల్ కేటలాగ్ అనేది ఏంటంటే మనం మన యొక్క లైక్ డేటాబేస్ నేమ్, మన యొక్క ప్రెసెంట్ డేటాబేస్ నేమ్ మనం దేంట్లో ఉన్నాం ఆ కేటలాగ్ లో లైక్ ఇవి ఉన్నాయి టేబుల్ స్కీమాస్ తో. DBO డాట్ ఉంది, ఇంపోర్ట్ అని ఉంది, నేను క్రియేట్ చేసినట్టు DB SQL test_5 ఉంది. So with the schemas, I created these many tables: employee ID 1, demo 1, GO, JO, like something, scenario 1, scenario 3. So ఏవి బేస్ టేబుల్స్ లేదా వ్యూస్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ లాస్ట్ వ్యూస్ అయితే వ్యూస్ అని, బేస్ టేబుల్స్ అయితే బేస్ టేబుల్స్ అని. సో ఆ లాజిక్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓన్లీ ఇది పర్టికులర్ ఈ డేటాబేస్ యొక్క థింగ్. సో మీరు వేరే డేటాబేస్ లోకి మారి వేరే డేటాబేస్ యొక్క స్కీమా నేమ్స్, టేబుల్ నేమ్స్ మీరు ఏమైనా చూసుకోవాలన్నా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ డేటాబేస్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా డాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండర్ స్కోర్ స్కీమా డాట్ టేబుల్స్.
సో ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ మీకు ఒక డేటాబేస్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే ఆ డేటాబేస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది చూడాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఎట్లా వెళ్తారనమాట. మీరు ప్రాజెక్ట్ మధ్యలో వెళ్ళొచ్చు, ముందు వెళ్ళొచ్చు, లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఉండొచ్చు, అది మనం గెస్ట్ చేయలేం కావచ్చు. బట్ మనకు అది ఆ యొక్క నాలెడ్జ్ అనేది మనకు ఉపయోగం. దాంట్లో ఏ నేమ్స్ ఉన్నాయి, ఏం టేబుల్స్ ఉన్నాయని మనం అక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో వ్యూస్ లైక్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు లైక్ ఇలాంటి రిస్ట్రిక్ట్ చేసి ఇస్తాం. బట్ వ్యూ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆ టేబుల్, కాకపోతే లాజికల్ గా స్టోర్ చేస్తాం అనమాట. సో ఆ టేబుల్ ని లాజికల్ గా స్టోర్ చేస్తాం, వర్చువల్ ఇన్ ది సెన్స్ ఒక ఇమేజ్, ఒక మన బేస్ టేబుల్ యొక్క ఇమేజ్ ని అక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నట్టు. సో వ్యూ ఇస్ అ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ లైక్ అ టేబుల్ బట్ లాజికల్. సో ఇది కూడా ఒక డేటాబేస్ ఆబ్జెక్టే. DDL లో ఎలా అయితే మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసామో సో అలానే ఇది కూడా క్రియేట్ చేయాలి. సో డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ కిందకే ఈ టేబుల్స్, వ్యూస్, ప్రొసీజర్స్ అని చెప్పాం కాబట్టి సో వ్యూస్ అనేవి కూడా డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ లైక్ ఎ టేబుల్, సేమ్ టేబుల్ అని ఉంటుంది బట్ ఈ లాజికల్ గా ఎందుకు ఉంటుంది, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లాజికల్ ఆర్ వర్చువల్ టేబుల్ బికాస్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యాస్ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో ఈ లాజికల్ అని ఎందుకు అన్నామంటే ఇది వర్చువల్, ఆ టేబుల్ యొక్క వర్చువల్ ఇమేజ్ లాగా ఇది యాక్ట్ చేస్తుంది. కాకపోతే ఇది డేటాబేస్ లో ఫిజికల్ గా స్టోర్ అవ్వదు కాబట్టి ఇది ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ తీసుకోదు. సో వ్యూ is created based on table. Any changes that are performed on a table reflects into the view or view to main base table. సో వైస్ వర్సా కాన్సెప్ట్ ఇది జరుగుతుంది. సో ఏదైనా మనం అప్డేటబుల్ వ్యూస్ లో మనం అప్డేట్ చేస్తే, ఆ వ్యూని అప్డేట్ చేసేస్తే డైరెక్ట్ గా బేస్ టేబుల్ లో అది మారిపోద్ది. అలానే బేస్ టేబుల్ లో మారిస్తే డైరెక్ట్ గా వ్యూ లో మారిపోద్ది, వైస్ వర్సా. సో అదే నాన్ అప్డేటబుల్ వ్యూస్ అంటే మనం కొంచెం కాంప్లెక్స్ వైజ్ రాస్తాం. సో బేసిక్ గా మనకి ఏమున్నాయంటే వీఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types, అప్డేటబుల్ వ్యూ అండ్ నాన్ అప్డేటబుల్ వ్యూ. అదే సింపుల్ వ్యూ, కాంప్లెక్స్ వ్యూ. అండ్ ఈ ఎన్క్రిప్టెడ్ వ్యూ అండ్ స్కీమా బైండింగ్ వ్యూ అనేది నేను ఈరోజు కవర్ చేస్తా షూర్ గా. లైక్ సో వ్యూ అనేది ఏంటి, టేబుల్ యొక్క సేమ్ టేబులే కాకపోతే లాజికల్ గా మనం స్టోర్ చేస్తాం. సో లాజికల్ గా ఎందుకు స్టోర్ చేస్తాం అంటే అది ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం, అందుకని దీన్ని లాజిక్ అంటాం. సో బేసిక్ సింటాక్స్ విషయానికి వస్తే సో క్రియేట్ వ్యూ నేమ్. సో డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైనా సరే, టేబుల్ అయినా కానీ వ్యూ అయినా కానీ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి DDL కమాండ్స్ యూస్ చేసి. సో క్రియేట్ వ్యూ నేమ్. సో క్రియేట్ వ్యూ, మనం ఎలా అయితే క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ అంటున్నాం, ఇక్కడ క్రియేట్ వ్యూ నేమ్ విత్ ఎన్క్రిప్షన్, వితౌట్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది మనం లైక్ ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఈ 2 చెప్తాం. సో అప్పుడు మనం చూద్దాం ఇది. సో యాస్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేసి క్రియేట్ వ్యూ నేమ్ యాస్ సెలెక్ట్ క్వైరీ రాసేస్తాం. సో సెలెక్ట్ క్వైరీ ఏదైతే రాసామో అది వ్యూలో స్టోర్ అయిపోద్ది, ఆ క్రియేట్ చేసిన వ్యూలో స్టోర్ అయిపోద్ది. సో దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ వ్యూ అన్నాం కదా. సింపుల్ వ్యూ అనేది ఏంటంటే ఆ వ్యూ క్రియేటెడ్ ఆన్ వన్ టేబుల్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ వ్యూ ఆర్ అప్డేటబుల్ వ్యూ. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ వ్యూస్ ఏంటి అంటే సో క్రియేట్ వ్యూ లైక్ నేమ్స్ అనేవి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు మీరంటే క్రియేట్ వ్యూ _simple వ్యూ సంథింగ్ లైక్, నేను 8 అనే నెంబర్ ఇస్తాను, ఆల్రెడీ నాకు 2తో నెంబర్ ఉంది అనుకుంటా. 8తో ఉంది. సో క్రియేట్ వ్యూ నేమ్, ఇది నా వ్యూ నేమ్ VW_simple view 01 అనేది వ్యూ నేమ్. యాస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. సో కమాండ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో కమాండ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇఫ్ ఐ చెక్ ఇన్ డేటాబేస్, I will refresh first. Krishna skills development views. So views lo view 01, that is 01 simple view 01. సో నాకు ఇక్కడ వ్యూ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. సో దాంట్లో కాలమ్స్ చూస్తే మన టేబుల్లో ఉండే కాలమ్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ రాసాం. సో ఇది వెళ్ళి ఈ వ్యూలో ప్లేస్ అయిపోద్ది వర్చువల్ ఇమేజ్ లాగా. ఈ యొక్క ఇమేజ్ దీంట్లో సేవ్ అయిపోద్ది. టు యాక్సెస్ ది అబోవ్ వ్యూ, సో పైన మనం ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసేసాం, ఆ వ్యూకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అన్నాం. సో ఆ వ్యూకి యాక్సెస్ ఎలా ఇస్తాం అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వ్యూ నేమ్. సో అతను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బేస్ టేబుల్ నేమ్ కొట్టకుండా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వ్యూ నేమ్ కొడతాడు. సేమ్ అతనికి కావాల్సిన
వ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది, సేమ్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. జస్ట్ ఇది సింపుల్ వ్యూ చెప్తున్నా, జస్ట్ సింపుల్ వ్యూ అంటే దీనికి దానికి తేడా ఏముంచారు అంతా కనిపిస్తుంది కదా అనుకోవచ్చు. కాకపోతే మీరు ఇక్కడ ఏ కాలం కావాలంటే ఆ కాలం పెట్టుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎంపి నంబర్ మీ బేస్ టేబుల్ నుంచి, ఇంక డైలీ యూసేజ్ ఆయన ఇదే వాడతాడు. సో అతనికి ఈఎంపి నంబరు జాబ్ వస్తే చాలు. ఆ రెండింటిని మనం ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ పెడతాం. సో ఇక్కడ ఈఎంపి నంబర్ జాబ్ పెట్టేసి ఇక్కడ స్టార్ ఇచ్చేస్తాం. సో ఓన్లీ 2 డీటెయిల్స్ వస్తాయి. సో జస్ట్ సింపుల్ వ్యూ నార్మల్ గా. సో ఇదేం చేయొచ్చు అంటే అప్డేటబుల్ వ్యూ అన్నాం. ఎందుకు సింపుల్ వ్యూ అప్డేటబుల్ వ్యూ అన్నాం అంటే వీ క్యాన్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ సంథింగ్ లైక్ 01 01 01. సో ఇప్పుడు నేను ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వ్యూ లోకి చేస్తున్నా, మెయిన్ బేస్ టేబుల్ లో చేయట్లా. ఇన్సర్ట్ కమాండ్, అప్డేట్ కమాండ్, డిలీట్ కమాండ్స్ ని మనం టేబుల్ లో యూజ్ చేస్తాం. సో అలానే బేస్ టేబుల్ లో కాకుండా నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన వ్యూ లో నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వ్యూ ఎంప్లాయీ నంబర్ వాల్యూస్ 1. సో జస్ట్ మిగిలిన అన్నిటికీ నల్స్ వస్తాయి, 1 ఎఫెక్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని కాల్ చేస్తే సో 1 అనేది నాకు ఇన్సర్ట్ అయింది. ఈ కింద లాస్ట్ 15th 1 అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఇక నేను వ్యూని కాల్ చేసి నేను అప్డేట్ చేశా, ఇన్సర్ట్ చేశా బేస్ టేబుల్ లో కాకుండా. అయినా ఇది బేస్ టేబుల్ లో మారిపోయింది. సో అలానే అప్డేట్ చేయాలి. ఆ ఎంప్లాయీ ఐడి 10 గాను 1 ని 10 గాను అప్డేట్ చేయమంటున్నా. సేమ్ మళ్ళీ వ్యూనే వాడా, 1 ఎఫెక్ట్ అయింది. మళ్ళీ ఆ వ్యూని కాల్ చేస్తే 10 1 కాస్త 10 అయిపోయింది. సో దాన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాం. మళ్ళీ అదే వ్యూలోకి వెళ్ళి డిలీట్ చేసేస్తున్నాం, 1 ఎఫెక్ట్ అయింది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ టు మనం 14 రికార్డ్స్ 15th రికార్డ్. సో వ్యూని అప్డేట్ చేసేయచ్చు డైరెక్ట్ గా మనం వ్యూని తీసుకొని. సో ఈ వ్యూ డైరెక్ట్ గా ఎవరికి ఇచ్చినా వాళ్ళు అప్డేట్ చేసినా మన డేటా, మన బేస్ టేబుల్ మారిపోద్ది. సో కాంప్లెక్స్ వ్యూస్ అనేది ఏంటంటే నాన్ అప్డేటబుల్ వ్యూస్. ఎందుకు నాన్ అప్డేటబుల్ వ్యూస్ అన్నాము అంటే ఇది గ్రూప్ బై క్లాస్, డిస్టింక్ట్ ఆపరేటర్, జాయిన్స్, మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో మనకు అదర్ దాన్ లైక్ డిఎంఎల్, డిడిఎల్ ఏమున్నాయో సో మాక్సిమం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నిటిని రాసిన లాజిక్స్ ని ఈ వ్యూ లో మనం పెడతాం. సో కాబట్టి ఇది అప్డేట్ చేయడం కష్టం, బేస్ టేబుల్ మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వడం కష్టం. ఆ లాజిక్స్ పర్ఫార్మ్ అయిపోయి యూజర్ డిఫైన్డ్ అయిపోతాయి. సో క్రియేట్ వ్యూ _02 యాజ్, నేను ఇక్కడ ఏం చేసా, సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ కమా సమ్ ఆఫ్ శాలరీ లైక్ టోటల్ శాలరీ అన్న దాన్ని ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ గ్రూప్ బై కండిషన్ యాడ్ చేసి నేను ఒక వ్యూని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అంటే బేస్ టేబుల్ ఉండే అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసి అది లైక్ అన్నోన్ ఆబ్జెక్ట్ వ్యూ 2 యూజ్డ్ ఇన్ క్రియేట్ వ్యూ 2 సారీ క్రియేట్ వ్యూ నేమ్ కదా, క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ కాదు, క్రియేట్ వ్యూ నేమ్. అంతేనా, క్రియేట్ వ్యూ నేమ్. యా, సో క్రియేట్ వ్యూ నేమ్. సో కమాండ్ కంప్లీటెడ్, సక్సెస్ఫుల్ అయింది. సో ఇఫ్ ఐ రిఫ్రెష్, సో వ్యూస్, సో వ్యూ _02 దీంట్లో కాలమ్స్ నాకు టోటల్ శాలరీ, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇవన్నీ రాసింది, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, టోటల్ శాలరీ. సో ఆ వ్యూని కాల్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వ్యూ _02. సో పైన రాసిన లాజిక్ ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో 10 డిపార్ట్మెంట్ లో ఇది, 20 డిపార్ట్మెంట్ లో ఇది, 30 డిపార్ట్మెంట్ లో ఇది. సో డైరెక్ట్ గా అతనికి ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్ కరెక్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేయకుండా ఈ లాజిక్ రాసి మనం దీనికి వ్యూ ఇస్తే, సో అతను ఈ వ్యూ లోపల ఏది బేస్ టేబుల్ ఏది మెయిన్ టేబుల్ అనేది కాకుండా జస్ట్ అది చూడకుండా ఈ వ్యూ యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇతను ఓపెన్ చేస్తాడు. ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒక 10 డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంత శాలరీ వస్తుంది, 20 డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంత శాలరీ వస్తుంది, 30 డిపార్ట్మెంట్ ఇంత శాలరీ వస్తుంది. కానీ ఎవరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నారు, ఎవరికి ఎంత శాలరీ వస్తుంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అతనికి అవదు, జస్ట్ ఇలా లాజిక్ గా ఉండడం వల్ల. సో సేమ్ థింగ్ ఈ సింపుల్ వ్యూ లో నార్మల్ సింపుల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం. కొంచెం జాయిన్స్, సబ్ క్వైరీస్ అట్లాంటివి రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు లైక్ ఆ వాటిని మనం కాంప్లెక్స్ వ్యూస్ లో పెడతాం.
సో కాంప్లెక్స్ వ్యూస్ లో పెట్టి ఆ వ్యూకి యాక్సెస్ ఇస్తాం అంతే. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది వాటికి సంబంధించినవి. సో మెయిన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ అండ్ స్కీమా బైండింగ్ వ్యూ అన్నాం. సో ఇది మెయిన్ థింగ్. సో ఎన్క్రిప్టెడ్ వ్యూ, స్కీమా బైండింగ్ వ్యూ అనేది ఏంటంటే ఎన్క్రిప్టెడ్ వ్యూ అంటే సమ్ కేసెస్ లో హ్యాకింగ్స్ అట్లాంటివి జరుగుతాయి. డేటాబేస్ మీద హ్యాకింగ్స్ అట్లాంటివి సైబర్ లైక్ హ్యాకర్స్ వచ్చి హ్యాకింగ్స్ చేస్తారు. సో అలా హ్యాకింగ్స్ చేయకుండా, సో వాళ్ళకి అట్లా దీనిలో రాసిన లాజిక్స్ తెలియకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు SP__ హెల్ప్ టెక్స్ట్ అనేది ఎవరు రాసినా దాని లోపల లాజిక్ ఏమో తెలిసిపోద్ది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సింపుల్ వ్యూ ఏదో క్రియేట్ చేశాను, సింపుల్ వ్యూ 01 అని. సో నేను SP__ హెల్ప్ టెక్స్ట్ ఆ సింపుల్ వ్యూ నేమ్ ఇచ్చా. ఆ సింపుల్ వ్యూ నేమ్ యాక్సెస్ మనం ఇస్తాం కదా, సింపుల్ వ్యూ నేమ్ ఇచ్చేసి అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు దాని లోపల రాసిన లాజిక్ ఇదే. సో ఈ సింపుల్ వ్యూ క్రియేట్ చేయడానికి నాకు కావాల్సింది క్రియేట్ వ్యూ నేమ్. సో క్రియేట్ వ్యూ నేమ్ యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ అంటే నా బేస్ టేబుల్ ఏం వాడానో నేను ఇక్కడ చూసేయచ్చు. SP__ హెల్ప్ టెక్స్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే లైక్ అక్కడ రాసిన లాజిక్, దాని లోపల రాసిన లాజిక్ ఏంటో చూపించేస్తుంది. కాంప్లెక్స్ కూడా అలాండి క్రియేట్ వ్యూ_2 ఇది కదా, Ctrl+C సేమ్ SP__ హెల్ప్ టెక్స్ట్ దగ్గర ఇది పెడదాం. సో కాంప్లెక్స్ వ్యూస్ కూడా వచ్చేస్తుంది. క్రియేట్ వ్యూ2 యాజ్ దాని లోపల మనం డిపార్ట్మెంట్, సమ్ ఆఫ్ సాలరీ, టోటల్ సాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ గ్రూప్ నెంబర్. సో ఇక్కడ రాసిన లాజిక్ కింద తెలిసిపోతుంది. సో ఈవెన్ దీని త్రూ హ్యాక్ చేసేయచ్చు. వాళ్ళకి మన బేస్ టేబుల్స్ అంటే తెలిసిపోతున్నాయి. అంటే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసిన బేస్ టేబుల్ ఏంటి, ఎంప్లాయీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అన్నాం. సో ఎంప్లాయీ మీద హ్యాక్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అలా బేస్ టేబుల్స్ కూడా వెళ్లకుండా ఈ SP__ హెల్ప్ టెక్స్ట్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని చోట్ల మీరు గూగుల్లో అయినా సరే, మీ ఫోన్ లో అయినా సరే దిస్ డేటా ఈస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ అని పడుతుంది. సో విత్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది అక్కడ యాడ్ చేసి ఉంటారు అనమాట. సో when a view is encrypted, it does not supposed to display the text which is stored in a view. సో ఆ వ్యూ లోపల స్టోర్ అయినటువంటి టెక్స్ట్ ని ఇది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఎవరు చూపి కూడా చేస్తుంది. సో SQL server does not support decryption of view. So to create this view, it should be associated with encryption. సో ఏదన్నా మనం వ్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు విత్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది యాడ్ చేస్తాం అంతే. The query which is stored in encrypted view can be alterated. Okay. So create view v something like v_102 విత్ ఎన్క్రిప్షన్ యాడ్ చేసా అంతే. ఇక్కడ ఏం చేయలేదు, విత్ ఎన్క్రిప్షన్ యాడ్ చేసా. క్రియేట్ వ్యూ నేమ్ విత్ ఎన్క్రిప్షన్ యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్. సో కమాండ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్. ఇప్పుడు నేను వ్యూ_101 నేను ఇప్పుడు కాల్ చేస్తే నాకు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ ఇచ్చాను కాబట్టి, సారీ 102 ఇది. ఓకే, 102 కాల్ చేస్తే నాకు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ రావాలి. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు నేను SP__ హెల్ప్ టెక్స్ట్ v_102 చూస్తా. The text for object v_102 is encrypted. అంటే దీని లోపల రాసిన లాజిక్ నాకు రాలా. This will be like SP__ హెల్ప్ టెక్స్ట్ v_102 అనే లాజిక్ నేను చేసిన దీని లోపల ఉన్న లాజిక్ నాకు రాలా. దిస్ ఇస్ ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయింది. సో దీన్ని మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేసాం, అందుకని మనకు ఆ లాజిక్ రాలా. సో అట్లాంటి కాన్ఫిడెన్షియల్ విషయాలు ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మీ టీఎల్స్ కానీ మీ సీనియర్స్ కానీ చెప్తారు. సో ఎన్క్రిప్షన్, స్కీమా బైండింగ్స్ అనేవి లైక్ ఎక్కడ పెట్టాలి, వేటికి ఉండాలి, ఏ వ్యూస్ ఉండాలి అనేవి. సో దట్ వీ కెన్ రిగార్డింగ్ జస్ట్ మీరు ఏం లేదా క్రియేట్ వ్యూ నేమ్ తో పాటు జస్ట్ విత్ ఎన్క్రిప్షన్ విత్ స్కీమా బైండింగ్ అని యాడ్ చేస్తారు అంతే. లైక్ స్కీమా బైండింగ్ వ్యూ అనేది ఏంటంటే, ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఓకే దీని లోపల రాసిన లాజిక్ ని మనం చూడలేం. స్కీమా బైండింగ్ వ్యూ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బేస్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, మన బేస్ టేబుల్స్ తోనే మనం ఏమైనా చేస్తాం. సో సెలెక్ట్ స్టార్ లైక్ సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్, అట్లా ఏవైనా సరే మన బేస్ టేబుల్స్ తోనే మనకి ఇంపార్టెంట్. సో అవి బ్యాకప్ తీసి పెట్టేసుకుంటాం అంతా ఓకే ఫైన్. సో మన మాన్యువల్ వల్ల బేస్ టేబుల్ డ్రాప్ అయిపోయింది అనుకోండి. సో డ్రాప్ ఇప్పుడు మనం బ్యాకప్ తీసుకోలేదు, మాన్యువల్ ఎంట్రీస్ వల్ల
లేదా ఆ డెవలపర్ కి ఏదో సమ్ మైండ్ డిస్టర్బ్ అయిపోయి అతను ఏదో టెన్షన్ మీద డ్రాప్ బేస్ టేబుల్ చేస్తాడు. సో బేస్ టేబుల్ చేసేసినప్పుడు బేస్ టేబుల్ పోతే మళ్ళీ మనం క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ బేస్ టేబుల్ పని మళ్ళీ ఇవ్వండి అని చెప్పి అడిగితే అది అంత ఎఫెక్టివ్ ఉండదు, అట్లా అడగకూడదు కూడా. సో కాబట్టి ఆ బేస్ టేబుల్ ని మనం జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. ఆ బేస్ టేబుల్ మనం జాగ్రత్తగా ఏదైనా మనం బ్యాకప్ తీసుకుంటాం, అది వేరే విషయం. సో లైక్ అలా కాకుండా మనం దీన్ని జాగ్రత్తగా ఎలా చేస్తామంటే విత్ స్కీమా బైండింగ్ నేమ్ ఇస్తాం. సో విత్ స్కీమా బైండింగ్ అనేది ఇస్తే మీరు డ్రాప్ చేసినా బేస్ టేబుల్ డ్రాప్ అవ్వదు. సో రూల్స్ ఆఫ్ ఫాలో లైక్ స్కీమా బైండింగ్ వ్యూ లో రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ స్కీమా బైండింగ్ వ్యూ ఏంటంటే స్కీమా బైండింగ్ వ్యూ విల్ నాట్ సపోజ్ టు స్టోర్ సెలెక్ట్ క్వైరీ. సో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, సెలెక్ట్ క్వైరీ, సెలక్షన్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి లైక్ అది స్టార్ ని లైక్ ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ ని పెట్టదు సెలెక్ట్ క్వైరీలో. ఇట్ మస్ట్ బి టేబుల్ నేమ్ స్పెసిఫైడ్ విత్ సెలెక్ట్ క్వైరీ షుడ్ బి ప్రెసెంట్ విత్ స్కీమా నేమ్. సో టేబుల్ నేమ్ ఉండాలి, ఖచ్చితంగా స్కీమా నేమ్ కూడా ఉండాలి. సో దాని లోపల మీరు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏదైతే స్టార్ మెన్షన్ లైక్ స్టార్ రాయకూడదు, ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని రాయకూడదు, ఖచ్చితంగా కాలమ్ నేమ్స్ అనేవి ఉండాలి. సో అదన్నా ఉండాలి, లేదా అదన్నా ఉండాలి కదా, అది ఉండాలి. ప్లస్ అలాగే ఆ టేబుల్ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ కి స్కీమా నేమ్ కూడా ఉండాలి. సో దానికంటూ ఒక స్కీమా నేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్కీమా నేమ్ తో పాటు అలాగే స్కీమా నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హాస్ డిఫరెంట్ స్కీమా బైండింగ్. సో ఖచ్చితంగా స్కీమా నేమ్ అనేది మ్యాండేటరీ. సో ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ స్కీమా బైండింగ్ వ్యూ is that it will restrict the dropping of all based objects. So advantages enti like ippudu nenu em chestunna ante create view name v9 with schema binding chestunna. This already object named v9 to already undanta. So maybe v10 v100. So command completed successful. v100 అనే వ్యూ తో క్రియేట్ view name with schema binding as select ename from dob.employee. సో నేను ఇక్కడ dbo అనేది ఏంటంటే డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్, అది మన dbo లైక్ స్కీమా నేమ్. సో ఆ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇచ్చాను, టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ నేమ్ అనేది బేస్ టేబుల్, నా ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని డ్రాప్ చేస్తాను, ఇది డ్రాప్ అవ్వట్లా. డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్, నేను ఎంప్లాయీ టేబుల్ డ్రాప్ చేయాలనుకుంటున్నాను. డ్రాప్ చేస్తుంటే కెనాట్ డ్రాప్ ఎంప్లాయీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రెఫరెన్స్డ్ బై ఆబ్జెక్ట్ v7. లైక్ v7 అని ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో చెప్పిన v7 లేదా v100. సో రిఫర్ చేస్తుంది దేన్ని, ఆల్రెడీ v7 అనేది వ్యూ అనేది ఉంది దీనిపైన. సో ఇంతకుముందు క్లాస్ వాళ్ళకి v7 అని చెప్పి అందుకని v7 అని చూపిస్తుంది, లేదా లైక్ 100 అని చూపించుంటుంది. సో v7 రిఫర్ చేస్తుంది. v7 లో ఏముంది, v7 లో విత్ స్కీమా బైండింగ్ అనే లాజిక్ రాస్తుంది. సో విత్ స్కీమా బైండింగ్ అనే లాజిక్ రాస్తుంది కాబట్టి డ్రాప్ చేయలేను బేస్ టేబుల్ ని అని దీనికి అర్థం అన్నమాట. సో జస్ట్ మన కాన్ఫిడెన్షియల్ థింగ్స్ ని ఎలా జాగ్రత్త పరుచుకోవాలి లైక్ ఈ వ్యూస్ లో అనేదే వ్యూస్ టాపిక్ అన్నమాట. So if we want to drop, if you want to drop that table, we should first delete this view. Yeah, we need to drop view. Same మన create DML DDL operations like create alter ఎలా అయితే ఉన్నాయో drop delete. సో అలానే మనకి సేమ్ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చేయొచ్చు. డ్రాప్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రాప్ ఎ వ్యూ యూ కెన్ డ్రాప్ లైక్ drop view name, so v7 something like. Command completed successfully. So view drop అయిపోయి ఉంటుంది. సో drop view v100. సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసాం, దానికన్నా ముందు డేటాబేస్ లో ఉంది. సో కృష్ణాస్ క్రిస్టవ్ అండర్ వ్యూస్ view100. where is view100 v.100 dbo v.100. so I'm dropping. So command completed successfully. Views, refresh. So view100 got. So first we need to drop view. Again we need to go for drop the table.